Muy bueno. Hola. The mom for Lazarus. Here, nice to meet you. You made it. Okay. Te lo dije, Amanda Miguel. Sí. You want to stay now, Tim? Yes, and I'm just Qué gracias. Okay, cámaras. Come on, Action. Okay, pero No, sit down, this sit down, way, sit down. this No, way. no, sit down, sit down. This way. Okay. Yeah, I just want to live. Atiéndeme. I'm leaving. Yeah, thank you. Uno más, uno Uno más. más, uno más. Te me regañas. Yeah. Perfect. Let's go. Sí, sí. Manuelito, son la next one. Él me regaña, por eso no le tomo fotos, porque me regaña. ¿Quién? Manuel. Oye, es que te saqué una foto buena y la buscaba y no la encontré. Vete, tomate. Ah, ya le diste. Ay, cuidado, me Ok. Ya. ¿Quién me dijo? Rafaela. Con permiso, con permiso. Ya nomás siente porque no come bien. Of the temple. Now, the Jews believe that God's presence that used to be in the temple moved to dwell on the wall itself. That's why they used to come to cry and to weep at the wall. That's why it's called the Wailing Wall. To cry the destruction of the temple and their diaspora, because they were sent away by the Romans. They were kicked away from the country and expelled into all over the corners of the world. In the year 1967, when Israel conquered East Jerusalem, they did not destroy the mosques, but they prepared a plaza for the prayer in front of the wall. So today it's a place of worshiping, a place of prayer that is divided into two sections. One section is for men and one section is for women. Of course, you can only visit the section of your gender, so it's not that you can go to the other side. Men are supposed to cover their head. You can use any kind of head cover. It might be your cap, it might be a normal hat, any head cover is okay. Usually Jewish people use the yarmulke, which is a small kippah in Hebrew language that covers part of the head. So this is for the men. Women don't have to cover their head, only cover your shoulders if you have sleeveless shirts or something. Chúng ta đến cái đền thờ nó có một cái sân rất là rộng, nhưng cái tường này là bao vây cái đền thờ. Khi mà người La Mã họ phá hủy cái đền thờ đó thì chúng ta biết là cái đền thờ bên trong nó là bị sập, hủy bỏ hết, còn cái tường ở ngoài thôi. Rồi sau này người La Mã đã trục xuất người Do Thái. Rồi sau này gần đây thôi, thì khi mà họ giành được độc lập đó thì họ vẫn giữ cái ngôi đền người Do Thái ở đó. Khi mà chúng ta đến thăm cái tường than khóc này đó thì người đàn ông thì sẽ đi riêng. Đi vô cái chỗ mà chúng ta bắt đầu cuộc tràng đạp Thánh Giá. Bây giờ chúng ta sẽ lên đỉnh núi Sion đó, rồi chúng ta sẽ đi bộ xuống cái như là đỉnh núi gần đây là cây dầu nữa, rồi chúng ta sẽ đi bộ xuống vườn Gethsemane, sau đó chúng ta sẽ dự lễ ở đó, sau đó xe đò sẽ chạy đi để mà dọn. Goes down the valley of Kidron, the Kidron Valley according to the Gospel of John, and then he goes to the place of Gethsemane where we'll be going later on. This is where he prays with his disciples. 3 of them, the same 3 that were on Mount Tabor, that witnessed his glory, would be the same 3, John, James, and Peter, to see him now in his humanity.
in his fear of death, in his hesitation, in his loneliness when he's asking his friends to be with him. That's the Son of Man. Cái cây này là giống cái cây gai á, để mà làm mão Chúa đó. Look at the throne where Jesus had. Chúng ta ngồi xuống. Everybody. At this site, I give you thanks for the opportunity to be here to celebrate this holy sacrifice in this holy place. Để chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta cơ hội đến đây để chúng ta xin cúng lễ. Đặc biệt giờ này khi người nhân sự đi người Chúa đã chịu đau khổ, chịu máu hướng dẫn sống trước khi Ngài chịu đau khổ, chịu chết từ máu ra. Giờ đây chúng ta sẽ cố gắng hết các lực của chúng ta sẽ now let us come back and prepare to celebrate the sacred tradition. I confess for Almighty God, and to you, my brothers and sisters. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, anh em chớ mất nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người thì đã giữ trọn lề luật, đó là chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tha. Và nếu có điều luật nào khác thì cũng tóm lại trong lời này là: ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả nền luật. Đó là lời Chúa. A journey towards meeting Jesus and coming to meet him in the many places that he had gone through. And for many of us who will be leaving tonight back home, this is where our pilgrimage will end, right? We come here recognizing that Jesus had gone back to the Father. He came and his message was one of reconciliation and love. In the gospel response today, we hear God was reconciling the world to himself in Christ and entrusting to us the message of reconciliation. Jesus preached the message of reconciliation, and as we walk down from the Mount of Olives, just like Jesus looking towards Jerusalem, he was sad. He was sad because people did not understand and accept that message of reconciliation and love. And here he cried, he wept, and his tears became drops of blood. We are called to continue to preach that message of reconciliation and love. And our journey doesn't end here, does it? We bring that message with us to our places, to our home, our workplace, where we ask the Lord to give us the wisdom and courage to continue preaching that message in our own life, in our own family, in our own time. We hear in the gospel reading today Jesus reminding his disciples
they ought to take the responsibility of going to their brothers and sisters and to educate them, to bring them back from their sins. And that is our challenge as well. Chúng ta thấy trong cái bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa nhắc nhở các môn đồ của Ngài hãy trách nhiệm, hãy lãnh nhận cái trách nhiệm, tức là nếu anh em mình có những gì sai trái, lầm lỗi thì mình phải đến để giúp họ hoán cải, trở về với nhau, trở về với Chúa. Và Chúa đến trần gian này để dành cho chúng ta sống cái giới luật yêu thương và tha thứ hòa giải với nhau. Và Chúa khi nhìn đến thành Jerusalem, Chúa thấy dân của Chúa không nhận ra cái điều đó và Ngài rất là buồn. Và vì thế ở nơi đây Ngài đã khóc thương cho chúng ta. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của một số người hành hương, và khi chúng ta ra về, nó không có phải là sự kết thúc cuộc hành hương của chúng ta. Đó là lúc chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình, đó là đem tin mừng của Chúa đến cho anh chị em, đem sự hòa giải đến cho anh chị em của chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho đến đó là cái sứ mệnh của chúng ta mang theo mình từ nơi thánh địa này. We ask the Lord to continue to help us live that message of love and reconciliation, and perhaps that reconciliation is between you and your husband. Perhaps that reconciliation is between you and your family members, you and your co-workers. Jesus came, his priority was not to find an elite group of people or just one community. His message is for everybody, right? It's for everybody. And so let us ask the Lord for the gift as we move forward from this holy ground. Và giờ đây chúng ta cũng đứng để tuyên xưng đức tin. Everybody ready? Years ago, after the birth of Jesus in the Grotto, we know that King David, Herod, he was the king of the region. So, believe it or not, it depends on your own belief. In the end of the 19th century, a group came from England. It's a true story. The couple, they were married for years and didn't have any kids. The lady, she was like very emotional when she heard about Jesus, baby Jesus, a Virgin Mary, and motherhood and baby. So she was like crying. She was very emotional. And she put down the floor. She was crying and praying and probably her baby. And she, now it's this problem. The gift of the golden, she was drinking like powder, not a powder, it's a powder, but it's from the rock or the stone of this cave. So it used to come down before. So she licked it because she believed it's part of this holy cave. So she was a good believer, that woman. So she left the place, she went back to her country. After 1 year, she came back. She was like, oh my gosh. She was like impossible for her to have a baby. She came here and she told the priest the story, what happened to her. So the priest were like, oh, another similar story happened. So at that time, they started making studies and so they believe, and now it's happening, they take parts of this cave, they crush it like powder, they crush it. Of course, as I said before, it depends on your own belief. If you believe it, if you believe it's going to happen to you, that many women that cannot have babies, it's like almost impossible for them to have babies. They bring that powder, which is part of the rock of this cave, and it's crushed, and they put it with water, they drink it. And of course, there's a special prayer. You can read it in any languages, the languages you speak, any different language. And many, many stories happen. And many women from all over the world, not only from Bethlehem or West Bank or Middle
Jude sẽ đi kiếm để giết thầy nhi Giêsu. Thì sau khi mà Giuse nghe được tin Thiên Thần báo tin cho biết thì đưa Đức Mẹ và Đức Mẹ cứu sinh Giêsu tới đây để chuẩn bị trốn. Và ở đây khi mà đưa đây Thánh Cha đây thì Đức Mẹ cho Chúa Giêsu uống sữa mẹ đó, rồi sau đó thì cái nước sữa của Đức Mẹ nó rơi xuống đất, thì nó làm cho cái hòn đá ở đây nó đột màu nha. Rồi sau đó thì tới qua thời Đế quốc La Mã, rồi thì tới thời Byzantine người ta xây thờ lên giống vậy. Đây là cái hang đá cho sau khi Chúa Giêsu được sinh ra, hay chùa nhà thờ Giáng sinh á, thì Thánh xe đưa mẹ mình Chúa Giêsu, hài nhi Giêsu tới đây trốn trước khi đi qua Ai Cập, cho mẹ cho Chúa Giêsu đây. Rồi người ta xây cái nhà thờ này lên đây. Thì cái câu chuyện xảy ra là có một gia đình người Anh thì không có con, thì ta nghe cái chùa này thì người mẹ người vợ tới đây rồi cầu xin cho đứa con. Thì sau đó cầu xin vào cuốn cái bồ mấy thứ đá đây thì được về trở lại năm sau trở lại đây có một đứa con. Và có những câu chuyện khác rất là nhiều phụ nữ trên thế giới, chứ là người Công giáo và Hồi giáo cũng được, người ta không có con đó, người ta tới đây người ta sẽ không xin Đức Mẹ, người ta muốn bột phấn bột đá đây thì người ta được ơn được sanh con, người ta khấn xin Đức Mẹ. Chào tất cả quý vị. Bienvenidos todos, y particular Isabel, no tiene su ropa. Isabel, perdón. Ay, padre, dice, ay, padre, ¿por qué? I have some lunch for you. I bought some lunch for you. Oh, thank you. So I'm gonna pass it out, and you already pass it out. Pass it out, yeah. Oh, pass it out, yeah. Bem-vindo em português. Okay. Yes. Ở đây tất cả những người Việt Nam có hiểu được anh Jose nói tiếng Anh, ông phải hiểu được anh Jose mà. Nếu anh Jose nói tiếng Anh thì có cần dịch lại không? Nếu có cần dịch lại thì con sẽ Cha Bình hoặc con sẽ giúp để dịch lại. Cha Tuấn, sorry, nãy cứ gọi Cha Tuấn là Cha Bình. Okay. I was just asking. Kilometers. It has 11 million inhabitants, and Lisbon is a city with 245,000 inhabitants, and the surroundings of Lisbon have 2 million people. We are passing now by one of the main streets of roads of Lisbon. It's called Segunda Circular. It crosses the city from one point to another. And the building that you are about to see on your right side is the biggest commercial center in Portugal. It's called Colombo. And on the left side, you have the Benfica Soccer Club stadium. We are heading now to the historical quarter of Belém, which was from where all the Portuguese navigators left to discover the new continents of America and the maritime way to India, as well as the Orient countries. 15.000 dân số, nhưng mà hết cả nước Bồ Đào Nha thì khoảng chừng 111.000 người. Và cái chỗ mình vừa đi qua, cái chỗ đó là cái chỗ sân vận động ở bên tay trái của mình, cái sân đá bóng.
Còn ở bên tay phải á, nó là cái khu thương mại rất là lớn của thành phố Lisbon. Và trong ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi lòng vòng đi tới những cái chỗ mà để thăm và tới Fatima thì chúng ta luôn luôn cầu nguyện cùng với Đức Mẹ. Cái lý do mà chúng ta đi qua đây vào trong tháng này là tại vì sang tháng thì nó là hết cái năm thánh, không phải hết cái năm thánh nhưng mà hết cái 100 năm kỷ niệm cái ngày Đức Mẹ hiện ra. Vậy nên ngày mai tới đó, nếu mà chúng ta cần cầu xin gì thì chúng ta cứ cầu xin với Đức Mẹ. Và mỗi lần chúng ta tới đất thánh như vậy đó, tới chỗ Đức Mẹ hiện ra như vậy đấy, thì Đức Thánh Cha nói là nếu mà mình tới là mình cầu nguyện theo cái ý chỉ của Đức Thánh Cha và đọc kinh lạy Cha rồi đọc kinh Tin Kính thì chúng ta sẽ nhận được ơn toàn xá. I'm going to tell you everything here because we don't have headsets, and then I'm going to be screaming and you won't understand, so pay attention. On the top, on the other side, you have Henry the Navigator. He was the son of our King John I and Philippa of Lancaster. Philippa of Lancaster is a woman that is represented in a statue on the right side of the monument, and she is the only woman represented there, because she was a very important person for the Portuguese history. She was an English princess. She got married with the King of Portugal. He was supposed to be the King of Portugal, and they had four children. And it was thanks to him that later on, after his death, we discovered the maritime way to India. On the floor, you are going to see a world map, and in that map, you are going to see some boats that have a cross. That is the cross of the Order of Christ, the ancient order of the Templars, and other boats that don't have anything. So the boats that don't have anything are the old boats that we call naus, N-A-U. It is how we wrote it, N-A-U, now. And those boats couldn't cross the coast of Africa, the Cape of Good Hope. So later on, we began to build other kinds of boats that were the caravels. Those boats are represented with the cross of the Order of Christ, and those were the ones that managed to cross the Cape of Good Hope. That it was later on called the Cape of Good Hope because before it was called the Cape of Torments. The letter of St. Paul to the Colossians. And we heard St. Paul said that he wants to partake in the suffering of Christ as he was participating in the suffering for the Colossians. Now, how long have we been gone to the Holy Land? And today's the first day in Portugal. How long was it? 7 days or a week? Okay. And then when you go through the Holy Land, how did you feel? Blessed and also tired. Particularly today, woke up at 1 in the morning. I don't know. What time did we fly yesterday? We had to wake up at 7 in the morning, right? And then, so 2 days we haven't really had, good sleep. Only sleep on the airplane and all that. And then part of that, I guess, suffering that we experience, I think that, we should be able to say to one another, using the word of St. Paul saying to the Colossians, but, maybe not saying to one another, but, rather being with one another and show one another how this pilgrimage can be a pilgrimage for all of us, particularly in terms of faith, in terms of our belief in Jesus Christ, and then particularly through his mother,
we ourselves will be blessed. We ourselves will be blessed through the suffering that we have, through the tiredness that we have. And then tomorrow we will go to Fatima, and that's where we will ask the Lord to continue to bless all of us and give us that plenary indulgence. And not only tomorrow at Fatima only, but also at Lord's. And then we will ask the Lord to do all that. And let me take a moment to say that in Vietnamese, or say a few words in Vietnamese. Chúng ta giống như nãy còn mới nói, đi trong cái chuyến hành hương này có thể là mình cảm thấy là mệt mỏi rồi. Trong cái tuần qua, quý vị đã đi qua trước qua bên đất thánh, có nhiều người thấy là nãy còn hỏi ông Camacho nói là được chúc phúc, cảm thấy được chúc phúc, cảm thấy là được đầy ơn phúc. Nhưng trong cái đầy ơn phúc đó có những cái lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi, tại vì con người của mình nó không có thể nào mình làm hoàn toàn hết mọi 100%, là lúc nào mình cũng cảm thấy là mình được chúc phúc hết. Nên vì vậy trong cái khó nhọc đó, mình nên tìm ra được giống như là cái tinh thần của Phaolô để nói với lại những người Colosse, tín hữu Colosse, và nhắc nhở họ là ông đã trải qua nhiều cái sự khó nhọc trong đời sống của ông để truyền giáo lại cho những người chưa biết tới Chúa. Vậy mình đi qua đây là không phải là mình truyền giáo cho người khác. Thế nhưng cái lối mình đi hành hương như thế này, mình đi trong một cái nhóm như thế này, người khác, kể cả những người địa phương, khi mà người ta nhìn thấy mình đi như vậy thì người ta phải tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa là nhìn thấy những người ở nước Mỹ hoặc là những nơi khác tới để mà dâng lên Chúa thánh lễ. Và đặc biệt trong cái nhóm hành hương này của mình là đặc biệt cái là không phải chỉ Việt Nam không mà thôi, là có người Ấn Độ, Egyptian, người Mexican, người Philippines, từ xứ này qua xứ nọ, rồi không phải là ở đây không mà thôi, ở bên Connecticut, hai đứa con bên Connecticut, đâu, anh chị ở bên Connecticut, rồi ở California, rồi ở chỗ này chỗ kia, mình đi tới để mình dâng lên Chúa cái đức tin của chúng ta. Và đặc biệt là ngày mai chúng ta sẽ đi tới Fatima, chúng ta tiếp tục cầu nguyện để xin Đức Mẹ Maria tiếp tục ban cho chúng ta nhiều ơn lành của Ngài, để khi đi qua cái cuộc hành trình này, đi qua cái cuộc hành trình đức tin này, thì không những giúp cho những người địa phương ở đây người ta nhìn thấy và người ta được cảm nghiệm là cái đức tin của người ta vào Thiên Chúa là đúng. Rồi sau khi cái cuộc hành trình đức tin này mình về, mình phải hỏi mình thử xem là mình sẽ làm cái gì cho cộng đoàn của mình, cho tất cả những người thân của mình, cho gia đình của mình, để họ có thể cảm nhận được đó là mình là cái người được chúc phúc, không phải là chúc phúc trong một tuần lễ qua, nhưng mà chúc phúc trong hết tất cả những ngày mà chúng ta còn lại ở trong cái chuyến đi này. Và xin Chúa tiếp tục chúc lành cho mỗi người của chúng ta, giúp mỗi người của chúng ta nhìn nhận được Chúa đang cùng đồng hành với chúng ta, giống như Chúa đã đồng hành với Thánh Phêrô như thế nào. Hôm trước khi con đi thì con cũng nói chơi với lại giáo dân ở đó. Before we went over here, I told the parishioner, I said, you know, if we go over there, see what had happened in Spain, I think 3 weeks ago. That was a terrorist attack. They drove the bus and they hit a lot of people, died. I told them, if I don't come back, if you don't see me coming back, that means I die over there of a good cause. So everybody was, no, don't say that, Father. I said, no, it's part of life. Death is part of life, and we need to be embracing even death, just like St. Paul said it today in the first reading. So I pray that all of us will be blessed, not only during this trip. When we come back, we need to ask ourselves, what is it that we could do in order to enhance the faith, not only of ours, but also of all the people in the parish that lives around us. And may God bless us now and always. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.